വാട്സ്ആപ്പ് ഗെയിമേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് 2. ഈ ഫ്രെയിം കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ, സംഭവം അടിപൊളിയില്ലേ, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇത് ഏതാ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അവിടെ നിർത്തിയത് വെൻ ബെർഗോവിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് അവനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മാലഷോയിൽ പോയിട്ട് അവൻ്റെ ഫോർട്രസിൽ നിന്ന് മറ്റേ സാമുവൽ അവനെ കൊന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ തടഞ്ഞ കാരണം അവനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ അവനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല പരിപാടി ഉണ്ടാവും. സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ, സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ വലത് കൈയാണല്ലോ അവനും മക്കാവത്തുമാണ്. അവനായിട്ടാണ് ഹെൻറിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് ഉള്ളത്. നമുക്ക് എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും ആ കാസിലേക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് കേപ്പോണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ രഹസ്യ വഴി വന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട, ആ വഴിയുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത്. അതാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ നോക്കാം. അവരെല്ലാവരും സച്ച് ഡോൾ ഫോർട്രസിലേക്ക് പോയി, കാരണം ഡെവിസിലേക്ക് താമസിക്കൽ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പോവാം. സോ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അതിന്റെ മുകളിൽ ചത്ത് കിടന്ന കാടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഗെയിം സ്പോണായപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണത്. ചാൽവേ റൈറ്റ് ടു സ്വിച്ച് ഡോൾ ടു ജോയിൻ അതേഴ്സ്. സ്വിച്ച് ഡോളിലേക്ക് നമ്മൾ റൈഡൊന്നും അല്ല, ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ട്. ഇതോണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വഴിന്ന് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചതിന്റെ സ്വഭാവം. മട്ട് അലർട്ടഡ്, യു സി എ ഫിഗർ ഇൻ എ സ്മോൾ ക്യാമ്പ് അറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റോഡ്. ടു ഗിവ് ടയർഡ് എക്സെട്രാ. ഹി ഗ്രേറ്റ്സ് യു പൊളൈറ്റ്ലി വെൻ ഹി സീസ് യു. ഇല്ല ചേട്ടാ, പിന്നെ ചേട്ടൻ പ്രശ്നത്തിലല്ലല്ലോ. അതൊരു അലമ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്നേനെ. ചേട്ടാ പ്രശ്നത്തിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ. എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ നോയ്സ് 99. ഈ വാരി പടച്ചട്ട മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടേ ഫുൾ സൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി തരായിരുന്നില്ല എന്നെ. ഇത് ചുറ്റി വരേണ്ടി വന്നു ഞാൻ. നമ്മുടെ പീറ്റർ ഓഫ് പിസേക്കിന്റെ സ്ഥലമാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എവിടെ വന്നു? ചോരയൊന്നും ഇല്ല, വലില്ല, ക്ലീൻ. ഹായ്. Is von Bergov's interrogation starting soon? You came at the right time. We're just about to deal with him, and you can join in. നമ്മൾ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇന്റർഗേഷൻ പരിപാടികൾ. Welcome to Sukdol, Lord von Bergow. Despite the circumstances that brought you here. It is an honor, Peter. Compared to what I had to endure from Zizka and Kunstadt, your good manners are a welcome change. അവൻ അധികം നേരം ഗുഡ് മാനേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Involuntary stay, no more inconvenient than it has to be. Aren't you being a bit too welcoming, Sir Peter? ഇത്ര മര്യാദക്കൊന്നും അവനോട് വർത്താനം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. That bollocks. He's a captive, not some busty wench. He's only alive to squeal what he knows. It'd be quicker if I just. അവനെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കണ തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളും പ്ലാനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. You can't torture noble hostages, an eye for an eye, tooth for a tooth. That's right. ടോർച്ചറൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് അയാളും അറിയണം. പെട്ടെന്ന് കൊല്ലരുത്. മരണത്തേക്ക് വലിയ ശിക്ഷ എന്താണ് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം. Calm down now. We should hold back until Jobst arrives. Fuck this shit. The longer I listen to this. യോബ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ചർ ചെയ്യാം. അവർ ആർമിയിട്ട് വരട്ടെ. Instead of these pathetic threats, why do you not make me an offer? You do know that I am. Shut your trap, Otto. Right now you're nothing. You lost most of your men at Rabos. ഈ ടോർച്ചറും കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്നായിട്ടൊരു ഓഫർ, എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓഫർ തരാത്ത എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും അവിടുത്തെ ഡെവിൽ തുടങ്ങി. നീ ഒരു തേങ്ങയല്ല, നിന്റെ കുറെ ആൾക്കാരെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട, എല്ലാവരും ചത്തൊടുങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുക, ഇനിയിപ്പോ ഇയാളെ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റൂല. A nice coat and a smug face. Do you really think Sigismund made me his chamberlain because of my soldiers? Or to have someone to take care of the running of conquered fortresses? Shut up, damn it! We're asking the questions. ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ, മനസ്സിലായി? ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും. Then why have I not heard a single one? ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. What a shame that is. I am a pragmatic man. And I'm sure we can work something out. But lay a hand on me,
and you will not hear a single word. ഉറപ്പാണോ ചേട്ടാ? അവൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഞാനൊരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് മാനാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ, ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഇതുവരെ എന്നോട് എന്നിട്ട് ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല? മാത്രമല്ല, ഞാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡീല് നടത്തുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അതല്ല എൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളെങ്ങാനും കൈ വെച്ച പിന്നെ എൻ്റെ വായന്ന് ഒരു അക്ഷരങ്ങൾ കേൾക്കില്ല. This is unbelievable. He's lost everything, but he still സത്യം, thinks he അവൻ്റെ can push us അഹങ്കാരം around. കണ്ടില്ലേ? Oh, he's right, though. He is one of Sigismund's closest men. You're buying that? He talks just like Jobst. When he gets here, they can yap till doomsday for all I care. But now we just don't have the time. ഒരു കാര്യം കൂടി ഇയാൾ പറഞ്ഞത്, സിഗിസ്മണ്ട് അവൻ്റെ ചേംബർലൈൻ ആക്കിയിട്ട് എന്നെ നിയോഗിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവൻ അതിന് പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ സിഗിസ്മണ്ടിനെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ പ്ലാന്, വമ്പൻ പ്ലാനൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു മെയിൻ ആളാണ് ഇവൻ. ഇവൻ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ ഇവൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല. മോന്ത നോക്കി നമ്മളെ പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവ നമ്മളെ കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ Jobst wants to come back here. After he got away from us by the skin of his teeth? Well, he has to show Sigismund our army up close. So it's true. I couldn't believe the Margrave had finally made a move. I thought he would never march into battle. ഈ യോബ്സ്റ്റ്, ഈ മാർഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിയിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. മാർഗ്രേവ് യോബ്സ്റ്റ് അവൻ്റെ പേരാന്ന് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പറയാം, കാരണം ഈ ഗെയിം ഇത്രയും ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണോണ്ടേ വലിയ വലിയ എപ്പിസോഡ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റീക്യാപ്പ് പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സോ യോബ്സ്റ്റ് അവനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോന്ന്. അവൻ എന്താ എൻ്റെ അടുത്തും സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ അടുത്തും ഞങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അത് സത്യമാണ്. അവൻ സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ടറായിരുന്നു, പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാ. അപ്പം അവനെ ആ ഒരു പുച്ഛത്തോടെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു ആർമി ഉണ്ടാക്കും, സിഗിസ്മണ്ടിനെതിരെ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്ത ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് സത്യമാണല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ എന്ന് പറയാണ് പുള്ളി. ഓക്കെ, ഇയാൾക്ക് പേടിയില്ല. യു ആർ നോട്ട് അഫ്രൈഡ്, ആർ യു? What's wrong, sir? ഇല്ലല്ലോ. You're not afraid, are you? Afraid that Jobst, that cold schemer, might defeat a യോബ്സിനെ പോലുള്ള warlord ഒരുത്തൻ like സിഗിസ്മണ്ട് Sigismund in the ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ field. തോപ്പിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ പേടിക്കേണ്ടതെന്ന്? I expect you people have no idea of the situation Sigismund is in right now. Oh. What situation is he in, then? In the shit, Lord Trotznov. In the shit. ശരിക്കും So, a sensible person should seize every opportunity that presents itself. And I am eminently sensible. Lord... ഇയാള് നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹകരിപ്പിക്കുന്ന തോന്നണത്. ഐ മീൻ നല്ല ഡീലില്. സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ? വെറും ഷിറ്റാണെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു സെൻസിബിൾ പേഴ്സൺ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന്. സിഗിസ്മണ്ടിന് വീഴ്ത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി അവന് ഹംഗറിയിൽ നിന്ന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രഷറും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വിളി വന്നിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കുകയാണ്. പോയിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു സെൻസിബിൾ പേഴ്സൺ ആണ്. സോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ. നിങ്ങളത് ഈ ഒരു അവസരം ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇയാൾ നമ്മളെ സൈഡ് ഇങ്ങോരുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി. ഇങ്ങോർക്ക് ഇവിടുന്ന് ലാഭിച്ചാൽ അത് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. Papen, Yes? when you came to Trotsky, you were carrying a message with an offer of an alliance from Lords Hanush and Radzik, were you not? Exactly. I think it is time I gave you my answer. തന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൂടോ? കൂട്ടുന്നു അപ്പ കണ്ടവൻ അപ്പ. ഈ ഗെയിമിന് തുടക്കം എന്താണ്? ഈ ബ്ലഡി ഫൂളിന് നമ്മൾ കത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കണതാണ് ഈ ഗെയിമിൽ തുടക്കം. ആ കത്ത് മോഷണം പോയിട്ട് നമ്മളവിടെ അനുഭവിച്ച ചില്ലറൊന്നല്ല. ആ കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യോ സിഗിസ്മണ്ടിനെതിരെ നിൽക്കാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവന് വേണ്ട മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കത്തിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തരാമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്. ഇപ്പം അവൻ എന്തേ പറയണ്? ആ കത്തിന് റിപ്ലൈ തരാൻ സമയമായി മക്കളെ, സമയമായി. I always knew you were nothing more than a turncoat.
Call it what you like. ഇന്ന് എന്ത് What do പേരിട്ട് you വേണമെങ്കിൽ say, വിളിച്ചോന്ന്. Lord Capon? Well, I... Lord Capon will be only too pleased to hear what Lord von Bergow wants to offer him. You think I'm some villain, don't you? But I've only ever wanted what is best, believe me. What is best for this country, for my loyal supporters, and, naturally, for myself. And I'm not ashamed of that. And it appears that Sigismund is no longer what is best. He's in trouble, both here and in Hungary. അടിപൊളി. The army is not getting paid, morale is poor, and the Kuttenberg miners are rebelling, so the crown is running out of silver. I see. The butcher's on his way, so you want to flee the pigsty, eh? Naturally. And together we can even set fire to this pigsty, as you put it. If you want my advice. I'm all ears, sir. The last straw Sigismund is grasping is the royal treasury at the Italian court. If he were to lose his silver, he wouldn't be able to pay his soldiers and would have to withdraw to Hungary. We're supposed to rob the Italian court. The most secure place in the town? Of course. And while you're there, you can also free the lords captured at Raborz. My father. Lord Pisek, as the former mint master, you must surely know of some way to sneak in. There is no way. The court's an impregnable fortress. Really? What about tunneling in? There are hundreds of tunnels beneath the city, and if I'm not mistaken, one of them runs beneath the court. That's total madness. There might be some passageway leading there, but no one knows those old tunnels now. Besides, they might collapse at any time. One could easily come to a bad end there. But that can also happen when you try to mount a horse drunk. What's with this tunnel? There's a whole labyrinth of tunnels under the city. You'd have to dig from inside the treasury to find the one you want. And where they all lead to, God alone knows. God പണിയാണല്ലോ. and me. Oh, pardon me, milady, but how would you know? Not all young noblewomen devote their days to embroidery, Sir Peter. I look after Father's documents, and I know all about the plans of the passageways beneath our palace. St. James's Church owes its existence in part to the generous donations of the Ruthards. So in the past we had a secret underground entrance built into its crypts, and St. James's is right next to the Italian court. A handy escape route from the palace, eh? If you don't mind crawling through a tunnel, that is. In short, you can theoretically walk directly from Ruthard Palace to the Italian court. മനസ്സിലായി. Sure. That is, after breaking through the walls that separate the crypt from the tunnel, and the tunnel from the cellars. That sounds good. Oh, Christ. It's worth a try. That sounds almost too good to be true. And too easy. With a bit of luck, we'll get to the cellars of the court. What then? What do you think? The guards will come down on you and it'll all be over. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. ഈ ഒരു Someone ഫ്ലോയിൽ who ഇത് can മുഴുവൻ help us on കേക്കട്ടെ. the inside. Someone who'll distract the guards and lead us to the silver. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ട്, ഇസക്കിന്റെ ബ്രദർ, ഉൾറിക്ക് വവാക്ക് ഉണ്ട്. വവാക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇത് വരുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ലാസ്റ്റ് ആണ് വവാക്കിനെ നമ്മളൊരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ. ആരെ ഇപ്പൊ ഏൽപ്പിക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. അകത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അകത്ത് ആള് വേണം. ക്രിസ്ത്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. Christian of Pisek is the steward at the Italian court. He could help us. Perhaps. But my brother's never been easy to deal with. He'd be taking a big risk, and besides, he doesn't have the Mint Master's key to the treasury. I'm afraid Vavak's your only hope. It's just that you can't trust him. There is one other possibility. എന്താണ്? What's that, Sir Otto? ഉള്ളി Perhaps അഭിപ്രായമൊക്കെ you have പറഞ്ഞോണെങ്കിൽ heard about the expected arrival here of a rare visitor from very far away. Who? Do you mean... Surely not. The very one. What the fuck are you talking about? Speak clearly. Well, ആരെ കാര്യം പറയണ്? a papal legate is on his way to the town directly from Rome.
He's coming to adjudicate the dispute about the new church. What's that got to do with us? Where would he be received except at the Italian court, along with his entourage. No one knows them, no one has ever seen them, and very few understand their language. They might as well be volunteering for you to take their place. This is starting to sound fucking good. What do you mean, take their place? Are we supposed to kill them, or what? Why not? Fuck. Jesus. Get a grip, fellas. Do you want to burn in hell? Calm down. We'll just lock the Pope's lackey up for a bit, and once we've got the silver, we'll let him go again. No one gets hurt. St. Joseph, cover thy ears. Where will we find that legate? He's staying in Loretz, at the vineyard. He's got the use of the whole place for himself and his escort. But I don't know how many there are. Good. We'll send Catherine there to have a look. And then we'll burst in there and cause a bit of a fuss, so he doesn't get any stupid ideas. And that'll be that. The legate is a man of the cloth, like me. I know Latin, and even a bit of Italian too, as it happens. I could explain to him what we need. Maybe we can persuade him to go along with it. He'll tell us to kiss his arse, more likely. Sir Hinek, never underestimate the power of sweet words. Especially when the listener has a knife at his throat. It's true, none of us would be very convincing as an Italian cardinal. It'd be better if we made him take us with him, as his retinue. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല. സോ സിഗിസ്മണ്ട് വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് വെൻബർഗോവ് പറയണത്. അതായത് അവൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മൊറാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി, ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അവൻ ഇവിടെയും പ്രശ്നമാണ്, ഹംഗറിയിലും പ്രശ്നമാണ്. സോ അവൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അവൻ ചെയ്യാൻ പോണ അവൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെയിൻ ഇതിൽ അവൻ്റെ പൈസ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്ഥലമാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് പ്ലേസ് ആണത്. ഓക്കെ, അവൻ്റെ ഫുൾ ഗാർഡും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ്റെ പൈസ ഇരിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ അവസാനത്തെ പൈസയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ്, സിൽവർ. ആ പൈസ അവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിലവിൽ അവന് ആൾക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റരുത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പൈസയുടെ സോഴ്സ് മുട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് അവൻ്റെ പൈസ മോഷ്ടിക്കണം. അപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ തെണ്ടും. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ആൾക്കാർ, ആർമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളത് മുതലെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യണം എന്നാണ് വെൻബർഗോവ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ആൾ വേണം. എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറും, എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോഴാണ് റോസ പറഞ്ഞത് അവളുടെ അച്ഛന്, അതായത് ഈ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചർച്ചുണ്ട്, അത് പണിയാൻ ഞങ്ങൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് സീക്രട്ട് പാസേജ് വഴി ഞങ്ങളുടെ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ടണലുണ്ട് ഈ സിറ്റിയിൽ, അതിലേതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയാം, അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ വഴിയായി. ഓക്കെ, പിന്നെ അകത്തൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം നമുക്ക്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഓഫ് പീസക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ബ്രദർ ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ. ഇത്തിരി അവരുടെ ജോലി പോണ കേസാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ തല പോവും. അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കാൻ ബ്രദർ എന്തായാലും സമ്മതിക്കില്ല. വവാക്ക് മാത്രമാണ്, മിൻറ്റ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ മയിൽ മാത്രമാണ് എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള താക്കോലുണ്ടാവുള്ളൂ. മിൻറ്റ് മാസ്റ്റർ വവാക്കാണ്. വവാക്കിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കാര്യത്തിന്. അപ്പോഴാണ് വെൻബർഗോവ് പറയണത്, മക്കളെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, റോം എന്ന് ഒരു വലിയ പുള്ളി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റോം എന്ന് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരിക. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ പോണത് ഈ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അവർ വരുമ്പോൾ അവരിതുവരെ ആരും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ ഭാഷ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സോ നമ്മൾ അവരുടെ രൂപമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രൻസ് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? സീക്രട്ട് പാസേജ് വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറം വരെ എത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറണമെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾ എവിടെയാണ്, അങ്ങൊരു വേറെന്തോ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ടാണ് വന്നത്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം. അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അങ്ങനെ വേറെ ആവശ്യത്തിനൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങേര് ഇവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേര് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, നമ്മൾ ഏതോ പോയിട്ടുള്ള ഏതോ സ്ഥലം തോന്നുന്നു, അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ ആൾക്കാരും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരങ്ങ് കൊല്ലാം.
എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്ഥാനം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഗോഡ്വിൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണത് ശരിയല്ല, അങ്ങക്കൊക്കെ നരകത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തീയിൽ വെന്തിരിയണമെന്നാണ് ചോദിച്ചു പുള്ളി. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഉണർന്നു. അപ്പോൾ ആ ചെങ്ങായി ഗോഡ്വിൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ലാറ്റിൻ അറിയാം, കുറച്ച് ഇറ്റാലിയനും അറിയാം, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ റോമുകാരൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പയറ്റി നോക്കാം, പുള്ളീനെ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സിസ്കയും പറഞ്ഞത് അതാണ്, നമുക്ക് അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അവനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വേഷം മാറിയാലും നമ്മളെ ആരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോമിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളായിട്ടൊന്നും നമ്മളെ തോന്നൂല. സോ പുള്ളീനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി പുള്ളിയുടെ എസ്കോട്ട് നമ്മളായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ചെല്ലാം. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ പറയാലോ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗിസ്മണ്ടിനെതിരെ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാനും അവനെ അടിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ബെർഗോവ് പറയണത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ബെർഗോവ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെന്നെ വില്ലനായിട്ടാവും കാണുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ രാജ്യത്തിനും എൻ്റെ ആൾക്കാർക്കും, പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ, എനിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിഗിസ്മണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിഗിസ്മണ്ട് ബെസ്റ്റ് അല്ല, സിഗിസ്മണ്ട് വേഴ്സ്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ലെഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റോമി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആർമീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? But what do we do with the legate's real retinue? Lock them up at the Devil's Den. One of our men can guard them there. A couple more ഓക്കെ, അവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഡെവിൽസ് ഡെന്നിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ജയിലിൽ ഇടണ പോലെ ഇടാന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് Let's say we get inside with the legate. What then? ലഗേറ്റ് അകത്ത് എത്തിയിട്ട് ചതിച്ചാലോ? That's why we mustn't let him out of our sight. Godwin will take care of that. Me? You said you spoke Italian, didn't you? If he starts squealing, you'll hold a dagger to his ribs and ask him politely. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി ബഹളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോഡ്വിനെ ഏൽപ്പിച്ച്. Meanwhile, the rest of us will have to കത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ 4 വർത്താനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കത്തിത്തുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട്. That's damned risky. No one will be expecting us. As long as we don't make a ruckus too soon, it'll all be over. And the whole place will be ours before they even notice. അയാൾ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്ന് മാത്രം പറയരുത്. Beat him up, take his clothes and let someone else put them on. Like Godwin, eh? Since he's a priest. Hold on. അത് ശരിയാണല്ലേ? I'm not going to play the jester for anyone. Nobody's asking you to. We stick to the plan. We'll work on the legate so he agrees to take us in with him. Then we'll find a way somehow. All right. പുള്ളിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. പുള്ളിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുള്ളിക്കെതിരെയുള്ള വല്ല തെളിവ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും മതിയാവും. Persuasion to begin with. And now, to the task. Henry, you go to the town and squeeze anything that could help us out of Vavak. Most importantly, get that key from him. Then wait for us at Ruthard Palace, where we'll set up our base. We'll get there first thing in the morning. And how are you going to get inside? The palace will be closed and maybe guarded. I don't expect you want to march through the main entrance, where everyone can see you, and break the gate down while you're at it. That's true, milady. What do you suggest? There's not only a passageway to the church, but also down to the river. I know it like the back of my hand. I could show Henry the way if you like. No offense, my lady, but you'll be safer here. അവളെ കൊണ്ടുപോണോ ഞാന്? അതായത് വവാക്കിൻ്റെ ഇന്ന് താക്കോല് കിട്ടിയിട്ട് റൂത്താർഡ് പാലസിലേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ പാലസൊക്കെ ഇപ്പം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ സിഗിസ്മുണ്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇവളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഫുൾ ഗാർഡഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്കും പാസേജ് ഉണ്ട്, വേറെ വഴിയുണ്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹെൻറിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ്. പാലസിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് എത്തുന്നൊരു സീക്രട്ട് പാസേജ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അവളായിട്ട് പാലസിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ അതിന് അവൾ ഇവിടുന്ന് ഈ കാസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണം. ഇപ്പോൾ അവൾ സേഫാണ്, പുറത്തെത്തി അവൾ സേഫ് ആവില്ല. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. Zizka's right. I can do this on my own. Do you want to get into the court? Then you need Ruthard Palace. You want Ruthard Palace? Then I'm coming along. All right. Both of you are going to town. And no dawdling. You should be on the road tomorrow at the latest. Time is of the essence. That's that then. Let's get to work. എസ്കോർട്ട് ലേഡി റോസ ടു റൂത്താർഡ് പാലസ്. അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ പോണം. Praise God. I'm sorry. Okay. Who are lady? It looks like the two of us will be going to Kuttenberg alone. I can hardly wait. Okay. Are you looking forward to finally going home? How do we even get inside Ruthard Palace?
Like I said, through the underground. Well, I suppose by now I ought to know you don't have back doors here. Just secret passages, eh? You are സത്യം in ഇവിടത്തെ mining കണ്ണ് തെറ്റിയ country, സീക്രട്ട് you know. പാസേജസ് ആണ്. There's more going on here below ground than above. How will I find the entrance this അതൊരു time? പോയിന്റ് ആണ്. ഇതൊരു മൈനിങ് കൺട്രിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് മുകളിൽ നടക്കണായിട്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. It's just below the walls. You only need to know where to turn. Aren't you looking forward to going home? When they captured power, von Bergo's people came to Ruthard Palace. Did they do anything to you? No, I wasn't harmed. But before they took me away, they ransacked the place. Then von Bergow just took me to Malashov. It's likely Vavak took our home for himself. He's always threatened to do that. You can try. When we free your father, Ruthard Palace will be yours again. വാക്ക് കേറി കയ്യേറിയിരിക്കുക അവരുടെ But പാലസ്. that's still far from certain. Are you ready to go? There's no point in dallying. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തീരട്ടെട്ടാ. അതൊക്കെ വാക്കിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് തരാം. All right, let's go. Well, here we are. I'm not keen on going into that darkness. Were you afraid? Of the dark? Me? I'm not a little girl. But God knows what we'll find inside. Especially at the far end. Don't worry, I'll be with you. I'll be with you. If anything happens, just stay behind എന്തായാലും me. പേടി തോന്നിയാൽ തൊട്ട് My പിന്നിന്നാ മതി. hero. But since I'm the one who knows the way, I'll be going first. ഇവിടെ വഴി എനിക്കില്ല അറിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോവാന്ന്. Secret passage. Gutenberg underground. Usually there's only a small trickle running through here. The water must have risen. How far away is it anyway? Soon there'll be a fork, and from there it's only a short distance. You'll see. Where does the passageway end? In the cellar, conveniently enough. It's always best to arrive inconspicuously. ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടണലും പരിപാടികളൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. മൈനിങ് നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ വേറെയാണ്. ഇത് നോർമൽ ടണൽ, ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വേറെയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് പാസേജസ് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Startled me. പേടിക്കണ്ട ഒന്നുമില്ല. What's Lord Capon's problem with underground passageways? When I mentioned it at Sukdol, he looked like he was about to faint. പുള്ളിക്കാരനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത പോലെ തോന്നും. Buried under the rubble from a demolished tower. Oh my God! He was lucky to survive it. I still remember him calling for help. We were scared to death. There was nothing we could do. അവൻ എന്തുകൊണ്ടാ പേടി വന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അന്ന് തന്നെ ബക്കൗവിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ച ഇൻസിഡന്റ്. Tight spaces. Sorry, I was a silly goose to bring it up. കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. It's not a problem, girl. You discovered waste yard. അയ്യോ, അകത്തെ മാപ്പിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിരുന്ന. I didn't count on it being so deep. Everything all right? No. Don't you see how deep it is ahead of us? So what, it's shallow? Do I have to carry you? Well, I hope you don't expect me to carry you. I most certainly do. Unless you want to prove to me that you really are an uncouth village oaf after all. അങ്ങനെ പറയരുത്. Well, so what? പ്രശ്നം എന്താണ്? It's hardly more than knee deep. That may be so, but a courteous man should offer to help a lady. Well, എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഈ പുച്ചിച്ചാൽ തന്നെ. I'll carry you over. Don't worry though, I'm not some fragile petal. Well, you said it was hardly knee deep. This is not. ആനന ചായയിൽ ആട് മേയ്ക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാ. Maybe not in Gutenberg, but it's how we did it in പൊന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ. It's not very comfortable. Just grin and bear it, my lady. We're almost there. ആ തരി വെള്ളത്തിനാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാനൊരു കളിയാക്കിയ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറക്കാട്ടോ, ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാ ഇറങ്ങ്. Oof, I don't think you'd be welcome at a royal court. But I am drunk, so I thank you. I hear voices. Looks like we've got company.
And not welcome company, I reckon. മുകളിൽ ആരൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. Look at all this mess. I can hardly recognize this place. This doesn't look like the work of Avak's people. More like city rabble and beggars. They're acting like they own the place. If Pa were to see this, we must get rid of them. പാലസ് അവാക്കിന്റെ കയ്യേറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവാക്കിന്റെ ആൾക്കാരെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹെൻറി പറഞ്ഞത് ബെഗേഴ്സും സിറ്റിയിലത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്തു വെച്ച പണിയായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്നുകൊണ്ട് അവള് ചൂടായി. സോ ഇവരെ തന്നെ പാലസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നത്. നേരെ വരാൻ പറ്റൂലല്ലോ. What do you mean get rid of them? So I'm supposed to slaughter them just like that, and what are you going to do? What do you mean? കൊല്ലണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You killed most of von Bergovy's garrison at Malashov, and now you want me to tell you what to do? അത് your attitude was different at Malashov. My. How quickly Lady Rosa can change her mind. What's the difference between those ragamuffins upstairs and the villagers at Malashov, eh? But this is our home. Our property. They have no right. നിങ്ങളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. We have to get rid of them. But maybe it can be done without violence. I'll go and see who they are and what to do about them. Right. Here we go. Wait a moment. Do you see this ivy here? It goes all the way up to the window of my chamber. That's where I keep my crossbow. I bet that riffraff didn't find it. If I climb up there, I can cover you from above. Just in case. All right. If you say so. But if anything happens, hide. Got it? All right. Now turn around so you can't see up my skirt. Oh. Right then. Here we go. I hope Rosa. അവൾ ഇതിലേക്ക് കയറി ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടാ. ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഇത് പേര് മറ്റേ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ പോണോടത്ത് അവളുടെ റൂമാണ്. അവിടെ അവളുടെ ക്രോസ് ബോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ക്രോസ് ബോലല്ലേ കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ക്രോസ് ബോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോണടാ. അവള് ലാസ്റ്റ് നിന്നിട്ടേ നീ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറി പോകുമ്പോ നീ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളിൽ കൂടെ നോക്കാതിരിക്കാനിന്ന്. മക്കളെ തെറ്റല്ലേ ഇത്? Rosa? Could you... Rosa! പടച്ചട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ. പഴയ ഞാനൊന്നുമല്ല, ആരുടെയോ ഒന്നോ ഞാൻ എടുത്തതാ. എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഉപയോഗിക്കാനോ ആയിട്ടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞാലും ബെഗറാണല്ലോ. ബെഗേഴ്സ് കയ്യേറ്. ബെഗേഴ്സ് ഒക്കെ കാസിൽ കയ്യേറ്. സ്റ്റാമിന വരട്ടെ എനിക്ക്. You wanna try the cross? വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോ കൊണ്ടാന്ന് പറയാ. സ്റ്റാമിന തീർത്തോണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ നമ്മൾ തൊടൂലായിരുന്നു. ആരുടെ യൂസ്ലെസ്? ഉള്ള പറഞ്ഞാലേ നല്ല ഡാമേജ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ചേട്ടൻ വരും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. വാ മട്ടെന്തിയാ പോക്കേണ്ടോ? എന്താ വേണ്ടതാ? ഈ സ്ഥലം തിരിച്ചു വേണം. നിങ്ങൾ അനധികൃതമായിട്ട് ഇവിടെ കയറി താമസിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടതാ? എന്താന്ന്
Are you alright? I am. For now. Are you alright, Henry? I think I hit one too. കണ്ടുണ്ട്. You're a good shot. Capon and Kabianka wouldn't believe their eyes. Thanks. Is something wrong? Someone's trying to break through the door. മുകളിൽ ആരോ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. Be careful. Load your crossbow, and if they get inside before I get there, shoot them. ഞാൻ അകത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാതിൽ തുറന്ന ആൾ കയറി വന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടാ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. For a while. What a mess. ഇനി ആൾക്കാര് ചാവടാ. You want to try me? Oh, Christ! Get on then. അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലാഷ് ഡൗൺ. അവന് ഓൾറെഡി ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ വന്നിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓ ഇതിന്റെ മുകളിലാ. Open the fucking door! Or do I? What's that sound? ഞാൻ മാക്സിമം ചേട്ടനെ വെട്ടിയതാ, മനസ്സിലായ? What the fuck was that? പറഞ്ഞതന്നെ. ഇത് വാക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, വാക്കിന്റെ ആൾക്കാരല്ല. ഹെൻറി പറഞ്ഞ പോലെ ബെഗേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. Rosa? ഞാനാ റോസ. It's me. തുറക്ക്. Are you all right? I'm in one piece. Are they gone? All of them? കൊന്നാ കളഞ്ഞ്. It's over. ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലു തന്നെ വേണ്ടിയിരുന്നത്. കാരണം അന്യന്റെ മുതലിൽ കേറിയിട്ട് അവര് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊല്ലണം. So, here we are. Welcome home. നിന്റെ വീട് It നിനക്ക് doesn't തിരിച്ചു feel തന്നു. much like home anymore. They were behaving like animals in here. നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. Don't worry about the mess. Our boys will happily clean up once they get here. We owe you that. The mess is the last thing on my mind. There was my mother's silver, my brother's hunting trophies, കുറെ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ? and my books. It's all gone. Right. We've got a lot of work to do. But we'll get there. You'll see. We have to. നമുക്കൊക്കെ There's a lot കണ്ടുപിടിക്കാം. at stake. That's true. You know, Henry, I want to ask you something. And എന്താണ് I want ചോദിച്ചോളൂ. an honest answer. All right? സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ If ഉത്തരം പറയണം. everything were to go Okay. wrong at the Italian court and, God forbid, you had to choose, would you still try to rescue my father, even if it meant putting stealing the silver in jeopardy? ഓ, അതായത് അത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, വെൻ ബെർഗോവ് ഈ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സിഗിസ്മണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് സിൽവർ എടുക്കാനൊക്കെ പോണത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ റബോർഷിലുണ്ട്, നമ്മുടെ അലൈസ്, നമ്മുടെ ലോഡ്സ്. അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവളുടെ അച്ഛനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൽ വിചാരിച്ച പോലെ പരിപാടി നടന്നില്ല. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നീ എൻ്റെ അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ പിന്നെ നിൽക്കുമോ, അതോ അച്ഛൻ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആ മിഷൻ മതി എന്ന് നീ തീരുമാനിക്കുമോ? ലൈക്ക് അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ രക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അലൈസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം പോവാണ്ട് നിൽക്കണം. ആരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. രണ്ടുപേരും അപകടത്തിലാണെങ്കിൽ. The main thing is the silver, പക്ഷേ it's not that simple. It's not that simple, and you know it. Silver gives us a chance to force the king to back off quickly, but we need allies. പൈസ ഇല്ലാണ്ടായ സിഗിസ്മണ്ടിനെ Because പിന്നോട്ട് Sigismund's people won't തീർക്കാൻ stop പറ്റും defending നമുക്ക്. his interests here. All right. I just wanted to make sure you understand that. And that I can trust you not to leave my father behind if the plan goes Okay, നമ്മൾ awry. സത്യസന്ധമായിട്ട് If our ഉത്തരം plans പറഞ്ഞുകൊണ്ട് succeed and your father is മറ്റേ freed, സക്സസ് ആയി. You know what will come next? I try not to think about it. Why?
That's why you're helping us, isn't it? If you get the king's silver, my father and I will have to hide. Leave the region, go somewhere out of Sigismund's men's reach. അതെന്തിന്? And you and I will have to part ways. അതെന്താ? ഐ വോണ്ട് യു ലെറ്റ് യു ഗോ. അതായത് നമുക്ക് ആ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റാലിയൻ കോട്ടുന്ന സിൽവർ അവൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ കണ്ണും കയ്യും എത്താത്തോടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നൊക്കെ. മേ ബി ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി നെസസറി. ആവശ്യം വന്നില്ലെങ്കിലോ? Maybe it won't be necessary. As soon as Jobst and his troops arrive, you'll be safe again. Maybe. But your duties are elsewhere. Capon's estate is in Retaille. Besides, he'll be getting married, and you'll surely be accompanying him. ഓ മനസ്സിലായി. ഇവളുദ്ദേശിച്ചത് യോബ്സ്റ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് സിഗിസ്മണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളി തോപ്പിക്കണ വരെയുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടാ. ഇപ്പം നാളെ അത് മോഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കണത് സേഫ് അല്ല. അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുട്ടൻബർഗിലുണ്ട്, ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും അങ്ങ് തീർത്താ, സിഗിസ്മണ്ടിനും കൂടെ ഒക്കെ തീർത്താ ഇവർ പിന്നെ സേഫായി. അപ്പം മറ്റൊരു വരണവരൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവള് പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, പക്ഷെ അവിടെ അവൻ്റെ കേപ്പോൻ്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവല്ലേ, വേറെ ജോലികളും നിനക്കില്ല, നീ അവിടെ ആയിരിക്കില്ല. ഇവൾക്ക് പ്രേമ നമ്മളോട്. Why should my father and I stay here anyway? What do we have left? പിടി. കാതറിൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1000. അതും മേടിക്കണം. ഇവര് നാട് വിടാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അച്ഛനും ഞാനും എന്തിനും ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. You'll be all right. ഞാനും വിചാരിച്ചോളൂ നേരത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്തേ കാണിക്കാഞ്ഞ്. My father would clap you in irons for that. നിന്നെ കിസ് ചെയ്തേനാ? ഫാദർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. And for this. Oh, it seems you know how a lady should be carried. ഓ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പൊക്കിച്ചതല്ലേ? I don't see any rivers, ditches or puddles to cross. Dami castitatem e continentiam, sed non limoro. ഇംഗ്ലീഷ് പറ വച്ചേ. Forward, Sir Knight. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഗെയിമില്. ഗെയിം വല്ലാണ്ട് മാറിപ്പോയി. അമ്മേ 5-6 മണിക്കൂർ. Oh Christ. Is it morning already? തുണി മണിയൊക്കെ ഉണ്ടോടാ? ഇല്ല. ഓ ഇതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഒന്നേന്ന് ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിരുന്നു. റിയലിസം. ഓക്കെ, ജിസ്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. കുറച്ച് ടൈം തരൂ ഗൈസ്. എല്ലാം ഞാനൊന്ന് നിർത്തിട്ടെ. ഓക്കെ സെറ്റ്. ടോർച്ച്. താഴോട്ട്. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഗോഡ്വിനും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. നോട്ട് ഇഷ്യൂ. എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. സിസ്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. I see you're already here. How was the journey? Did you run into any trouble? No, it actually went quite well. Brabant wouldn't shut up. ബ്രാബന്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തൂല. He really helped in Malyshoff. That hit to the gate came at just the right time. We'd have dropped like flies if not for his men.
But sometimes I feel like letting something blow up next to my head too, just so as not to have to listen to him for a while. അവന്റെ ഒരു നേച്ചർ അങ്ങനെ കാര്യമാക്കി എടുക്കണ്ട. Hearing what happened here She is really helpful. When we got here, it was like a pigsty. അവങ്ങനെ വളവളാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ we had some uninvited guests. കുറച്ച് പേര് ഇവരുടെ വീട് പാലസ് കയ്യേറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. Local beggars set up a lair in here. We have to get rid of them somehow. What about Rosa? Doesn't she regret coming too? അവൾക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല. അവൾ ആക്ച്വലി അടിപൊളിയായിരുന്നു. Why would she regret it? Why would she? She asked for it അവൾ herself. പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞത്. She doesn't seem to like the rest of the group very much. It's not like you're doing much to change her mind. And the way things look around here certainly didn't improve her mood. We may be bastards, but we're not ungrateful. Anyway, I told the men to get rid of the bodies and clean up the place a little. Hope the lady won't mind. Quite the contrary, I think. How did it go with Vavak, anyway? Well, after everything that happened, I didn't want to leave Rosa here by herself. I'll have to go and see him now. I understand. But go and see him as soon as possible. We won't get anywhere without his mint masters. വാക്കിനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ മിൻറ്റിക്ക് അത് വേണം. നമുക്ക് സാധനം എടുക്കാം. ഇത് വേണ്ട. അത് എപ്പോഴും ഉള്ള ഓപ്ഷനാ. ഈ എവിടെ ഇരുന്നടാ കുട്ടാ? Look what I have for you. എന്നാ കഴി. ഇട്ടിരിക്കണം അവിടെ. ഓക്കെ. Journal. Get Vavak's help with the silver theft. Okay. If you are going to get inside the royal treasury, we have royal കോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോയൽ ട്രഷറിയുടെ ഏരിയയിലാണ് സിൽവർ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള താക്കോല് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് വേണം. ഉണ്ണി വവാക്ക് നീ എവിടെ പോയി? തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. പോയിച്ചു വരാം ഗൈസ്. റോസേനെ നോക്കണേ. കാതറി വരണവരെ മതി. അയ്യോ സോറി. കുതിര ഞാൻ എന്തൊക്കെ പിടിച്ച് ഞെക്കണ്. കുതിർ നമുക്ക് വാക്കിൻ്റെത് മോഷ്ടിക്കണം. തന്നെയല്ലേ വാക്കിന്റെ സ്ഥലം? എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാഷ് ചെയ്തേക്കാം. ഓ ആരും അറിയാണ്ട്. Not a soul around. Very odd. ഇവിടെ ആളുണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ. Henry? Hey, പിശക്ക് താൻ ഇവിടെ. How did you get in here? I'm the one asking questions here. നീ എന്താ ഇവിടെ? What are you doing here? I could be asking you the same thing. But I've got a different question. How much did they pay you to tell them about the mint? Vavak was stealing from the town. And I could happily continue if you weren't such an honest idiot. Instead of which, I was almost caught and hanged. Fanush, Milosh, come here. Defend yourself. Or don't. At least it'll be easier. അല്ല ഇതിപ്പോ പുതിയ കേസ് എന്താ? ഇവൻ പറയണ് നമ്മളവരുടെ മറ്റൊരു രഹസ്യം മിണ്ടില്ലേ, അത് നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരോടോ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന്. 10-60 മണിക്കൂറായി ഇത് കളിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആരോടോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വവാക്ക് അവിടെ നിന്ന് കക്ക് വരുന്ന ടൗണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വവാക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നീ ഇത്ര സത്യസന്ധനായതുകൊണ്ട് എന്നെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെ എല്ലാവരും തൂക്കി കൊല്ലാൻ, ഓൾമോസ്റ്റ് തൂക്കി കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു. കഷ്ടിച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വവാക്കനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പണി കൊടുക്കാൻ. നമ്മളോട് സെൽഫ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളാൻ വേണ്ടി അവർ 2 ആൾക്കാരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അടി കിടക്കും കൂടെ. ക്രിസ്ത്യൻ നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ട.
നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ. You want to try me? I'll rip your ass open. അവൻ ചത്ത്, മെയിൻ ആളി ചത്ത്. Fuck yourself. ടേബിളിന്റെ ഇവിടെ പെട്ടുപോണതാണ് പ്രശ്നം. തീർക്കട്ടെ. നീ വാ, ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളോ? നിങ്ങള് 3 ആളുള്ളൂന്നാ ഞാൻ കേട്ടത്. ആ എന്നിട്ട് മക്കളെ 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 എന്തിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നറാ? ലെറ്റർ ഫ്രം വവാക്ക്, സ്ക്രിബിൾഡ് ലെറ്റർ. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് തുറന്നുണ്ട്, അതാണ് റോബ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തോ തപ്പാനോ പിടിക്കാനോ ഉണ്ടല്ലോ. ഗെറ്റ് ദ കീ ടു ദ റോയൽ ട്രഷറി. ആ വവാക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. ഇവൻ വന്നപ്പോ പോയതാവാം, പക്ഷെ ആ കീ അവ എവിടെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ. റോബ് താഴത്തായിരിക്കോ? ഓ ഇവിടെ വേറെ റൂമുണ്ടല്ലേ. ഇവന്റെ വീട് ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അർത്ഥം. ആകെ റൂമാണല്ലോ ഇവിടെ. ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ഇത്ര നേരം എന്നെ ചിറ്റിച്ചിട്ട് ഈ വീട് മൊത്തം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തും വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചേക്കണ, അതും കക്കൂസില്. Well, that really is disgusting. Fuck you, Vavak, wherever you are. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചേക്കണേ. നമ്മുടെ മനുഷ്യ എത്ര അലഞ്ഞെന്ന് അറിയോ ഇതൊന്ന് കിട്ടാൻ. സിസ്കയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ. കുതിര ഒന്ന് മാറോ? Not a chance. That old. Keep your eyes on the road. Slowly. Nice and slow. നോക്കി പോ കുതിര. ആ നിർത്തിക്കോ. താക്കോലിട്ടി. സിസ്കയുടെ ഓക്കെ വലിയ റൂമൊക്കെ നോക്കി പിടിച്ചല്ലേ. I was at the mint master's place. Hold on. Everybody should be hearing this. Okay. Well, how did it go? Do you have എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. Got it. But it stinks a bit. Quelle puanteur! Put it away unless you want to see my breakfast. What about the mint master? Will he help us out? Vavak has disappeared. I found the key in his house, but I also met Christian Pisek there. He tried to kill me. Good thing he didn't succeed. How did that end up? At least he won't rat on us. The main thing was to get the key, and we did. What's worse is that we don't have anyone inside the court. Well, can't be helped. Let's get to the point. Before Catherine returns from the rest, especially the way through to the court. I should say so. If I'm going to send my men, I have to know exactly where the way through is to be made. That'll be your job, Henry. And Brabant's going with you. Excuse-moi? Why should I? Because you've been telling us you know the Kuttenberg underground like the back of your hand. And I do.
But not firsthand. Only from mind maps and drawings. Nobody will let men of my standing enter those moldy shafts. നമ്മള് സെല്ലറിലേക്ക് What കേറിയിട്ട് exactly are we supposed to do in that cellar? Get as far as you can, and mark the spot where Brabant's men will start digging. I see. Why do I feel like that sounds a bit too easy? Well, we have no idea what's really down there, so you better have a weapon handy. Come now. Surely you do not mean... Ruthard's daughter will tell you more. She came up with this part of the plan. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജ് വേസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, അത് അവൾക്കാണ് അറിയാം. അത് വഴി വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ? Anyway, Kubienka, Ada and Janos. They heard there was work to be done, so they left à l'anglaise. But you do the work of 3, eh? At least with your mouth. They're getting some wagons so we can move the silver. If Pisak wasn't lying, there's quite a hole there. If Brabant doesn't want to go into the tunnels, I'll go with someone else. With Ruthard's daughter, eh? One night wasn't enough for you. I meant with somebody like Sam. He knows his way around the town underground too. Oui. That is a good idea. Why not? Maybe the cold down there will cool his hot head. What will you lot do in the meantime? We'll be doing the planning. We've got to bring those captured Italians to the Devil's Den somehow. They'll just sit tight till we give them back their legate, and then we'll let them all go. The main thing is keeping Godwin away from the booze. Or we'll have no way of talking to the gents from Rome. സോ ആ മിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വരും, അത് ഇവർ പോയിട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, അതായത് ലഗേറ്റിന് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാര്യം റോമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുള്ളിയുടെ കേട്ടാ, പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഡെവിൾസ് ഡെന്നിലേക്ക് ഇടണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെ പോയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാഗൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. നമുക്ക് ആ പൈസ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിയതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗോഡ്വിനെ കള്ള് തൊടിയിക്കരുത്. പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ പുള്ളീനെ തൊടിയിച്ച എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പിന്നെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു റോമൻ അല്ലെങ്കിൽ റോം ഇറ്റാലിയൻ ടച്ചൊന്നും കിട്ടൂല, ആകെ പണി പാളും കുടിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ. നിലവിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് റോസയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. റോസ ഇതേ നിൽക്കണു. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ പാസേജ് വേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. സോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? നമ്മുടെ കൂടെ ബ്രാബാൻഡ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ വായിട്ടടിച്ചതാണ്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കുട്ടൻബർഗിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴികളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ മാപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുള്ള എനിക്കിന്ന്, അല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഭയങ്കര പരിചയമില്ലാന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാസേജ് വേസ് ഉള്ളത് ഡിഗ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കുഴിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും, കാരണം എല്ലാ പാസേജ് വേസും നിലവിൽ യൂസിങ് അല്ല. I'm going to go explore the underground passages that lead to the Italian core. Can you tell me more about them? What exactly would you like to know? Where exactly are the tunnels? They run under most of Italian Street. Some are remnants of the original mine gallery, but other parts are much more recent. So far, only the section from Ruthard Palace to the crypt under the church is accessible. Well, the church is quite a long way from the core. If the tunnel has collapsed anywhere, we're out of luck. Right. But the tunnels were checked properly before they started building the church. If some part collapsed, we'd be the first to know. Okay? Tell me more about this mine gallery. It's been abandoned for years, but we could use it. According to the drawings, it's very close to the court cellars. Christian of Pisak confirmed it. That's a very strange coincidence. My father said King Wenceslas had long suspected he had enemies among his own ranks. Maybe he had an escape route built. He just didn't finish it in time. What was the tunnel to the crypt used for? It's a safe route for anyone who wants to disappear undetected. Just like the one we took to get here. Has anyone ever used it? No one that I know of. The servants used it to dispose of waste. Waste? What kind? It leads from the kitchen, so I'm sure you can imagine. Bones, scraps, slops. Oh, wonderful. വേസ്റ്റ് ഇടാനൊക്കെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവര്. പിന്നെ എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, ആരും കാണാണ്ട് നമുക്ക് പോകാനും വരാനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവളുടെ ഈ പാലസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നില്ലേ, ആരും കാണാണ്ട് അതുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ എന്താ പറയുക പോണ പോണ വഴിക്കുള്ള ഈ പാസേജ് എവിടെയെങ്കിലും
പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ കുടുങ്ങും, നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കില്ല. ഇവള് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അറിയും എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, ബിൽഡിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ പങ്കുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്താ തപ്പുണ്ട്. What exactly am I supposed to be looking for down there? What are we searching for? We need to find and mark the point where the crypt wall joins with the tunnel. When we break through the wall, only a thin partition will be between us and the cellars of the Italian court. But how will I know I've found the right place? You can tell if there's a cavity behind the wall by the sound it makes. The gallery is also damp, so the spot might be a different colour. So, I'll be knocking on the walls in the dark and looking to see if any is a different shade? Well, yes. Pretty much. Thanks for the advice. Anything else I should know? Be careful. Come back in one piece. I'll do my best. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ല, ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ല നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് എന്ന്. ഓക്കെ, പകരം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. സോ ആ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ആ ചുമര് പൊളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കടക്കാം. ചെറിയ വോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു റൂമിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത്. ഇരുട്ടത്ത് നമ്മൾ ചുമരിൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ എവിടെ മിസ്കോവിറ്റ്സ്, നമ്മൾ ബ്രാബാൻഡ് വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സാമിൻ്റെ കൂടെ പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടാ. സാം മീൻസ് സമൂവൽ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ എന്താ പറ്റാത്ത ട്രാവൽ. Wait. Sam is there. Everything is just fine. Appears we're supposed to go and mark the path for carrying out the silver. I thought you were going with Brabant. He boasted that he knows those passageways. A dialogue മാത്രമല്ലോ. ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൂടെ പോവാന്ന്. With you. You made the right choice. Brabant would have talked your head off. Well, are we ready to go and take a look underground? Absolutely. Where is the entrance anyway? In the kitchen. That's a promising start. Excuse me? പോണ്ടേ? അവൻ തന്നെ എങ്ങാത്ത്? ബഗ്ഗായതാണോ ഗെയിം? ഗൈസ്, മിഷൻ ഇത് ബഗ്ഗായതാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ വീണ്ടും ആ മിഷൻ ഒന്നേന്ന് കളിച്ചു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ അവ എവിടെ നിൽക്കണ നോക്ക്, കുട്ടൻബർഗില്. ശരിക്കും എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ആ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ വീടിന്റെ ആ കിച്ചണാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഇത് തുടങ്ങണത് തന്നെ. പക്ഷെ ആശാൻ അപ്പോഴത്തേനും മുങ്ങി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടൻബർഗിൽ എത്തിയപ്പോ അവൻ എവിടെ നോക്ക്, അവൻ തിരിച്ചത് ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിക്കണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടേ? ഞാൻ വിചാരിച്ച കാഴ്ച ഗെയിം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിന്ന്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ റീട്രൈ അടിക്കന്നെ. ഞാൻ അവനെ അവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വേറെ വന്ന്. എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒക്കെ ലോക്കായി, കാരണം അവനായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ട്. ഇപ്പൊ അവനായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണുള്ളൂ. അതെന്താ അവരെന്തത് ശരിയാക്കാത്ത ഗെയിം? കാരണം ഇത്ര നല്ല ഗെയിമിനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വിഷമം. എന്നെയാണ് വഴി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അതെ, അവൻ ഈ കാസലിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാ.
ഒരു കള്ളപ്പടുവ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്ത. ദേ ഇരിക്കണ് ചേട്ടൻ. It appears we're supposed to go and mark the path for carrying out the silver. I thought you were going with Brabant. ഇത് നമ്മള് കാണണ്ടല്ലോ. Well, top. ഇത് നമ്മള് കണ്ടതല്ലേ. Ready to go? Are we ready to go and take a look underground? Absolutely. Where is the entrance anyway? In the kitchen. That's a promising start. കണ്ട അവൻ നടന്നു കണ്ട. നമ്മള് പിന്നെ റോഡിന് നടുക്ക് കണ്ടല്ലേ. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയില്ലേ, സെനേറിയോ മാറിയത് കണ്ട. ഇത് കിച്ചണിലാ. ഈ കിച്ചൺ ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം ഞാൻ അറ്റി പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത്. കാരണം അല്ലാണ്ട് ഗെയിം ഒന്നും പറയണില്ല, ഏത് ഭാഗത്താന്നും പറയണില്ല. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ആളാണെന്ന്. എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതാണ് ഒരു കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. I give them coin and they send me to wade through shit. Stay close to me. The path might branch off somewhere. We would not want you to get lost. You won't scare me. I'm not a child. You are scared shitless, I can tell. എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല കൂട്ടാ, ഇങ്ങനെ നടന്നോ. അവന് ഇങ്ങനത്തെ ജോലി കൊടുത്തതിന് അവന് ലേശം ചെറിയൊരു വിഷമം. അവനല്ല ആദ്യം പൈസ കൊടുത്തത് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് ഇന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. Well. Somebody stashed some shunt down here. തുറക്കാൻ പറ്റും പെട്ടികൾ? ഇല്ല. അത് പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റാ. പോരട്ടങ്ങട്ട് ആടാണത്രേ. സേവിയർ സാധനം കിട്ടി. ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ആൾക്കാര്. ഓക്കെ, അതുകൂടെ പറയട്ടെ. ഈ ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എന്താ പറയാ പഴയ ആർട്ട് മൈൻ ഗാലറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പണ്ട് അതായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സിറ്റിയിൽ ഫുൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജ് ആയതുകൊണ്ട് മോഷ്ടിക്കാനൊക്കെ കുറെ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. How did you get here? Are you riding ahead? Sod off with that weapon. You were beginning to make me nervous. Where did you come from? സംസാരിക്കണം ആദ്യം. ഓക്കെ, ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. Twiddling our thumbs. Is it not obvious? They are stealing from your Christian brothers. And steal from the living. മരിച്ചുവരുന്നാണ് അവർ കക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ വഴിയൊക്കെ അറിയാം? Then we broke in here at night when the church was closed. We were going to wait a while before we got to work. Then we heard a loud noise. Someone was a bit too keen and closed the lid of the crypt. So we're kind of trapped here. നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ, അതും മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ പോയതല്ലേ. ഇവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്പ് പെട്ട പോലെ ആയി. അത് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയാണ്. Serves you right. That's what you get for disturbing the dead. Wait, how did you two get in here? That's what I'd like to know too. Fuck off. Suit yourself. We'll beat it out of you then. ആണോ? പറയിപ്പിക്കോ? അവർക്ക് എക്സിറ്റ് കിട്ടിയാ മതി. ജന്മണ്ടേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരില്ല. We will beat it out of you. വെളിച്ചം പിടിച്ചിട്ട് വാ. എന്താണ് സാമുവൽ, ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ? ഈ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അവര് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഉണ്ട കിട്ടി. പോവാ, നമുക്ക് പോവാ. ചെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന്.
ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമരിൽ കൊട്ടി നോക്കണം പറഞ്ഞു. ആ മറ്റേ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ടിലേക്കുള്ള നോക്ക് ഓൺ ദ വാൾ. ഇവിടെ ഓക്കെ. നമ്മളവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേ. ഇതാണ് മാർക്ക്. A long time ago. With Martin. Is that so? Aye. He was here on business. പണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. But I didn't see much. Martin met with a customer in the morning, and we drove back home in the evening. Perhaps we passed on the street and did not even know it. തിരിച്ചെത്തി. കേറ്. ഇവിടൊക്കെ വെച്ച് വല്ല ബാഗെന്ന് പറഞ്ഞ കൊന്നോളെ ഞാൻ. റിപ്പോർട്ട് സിസ്ക. എടേ ആള് വരില്ലേ, അടക്കല്ലേ. ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. സിസ്ക കിട്ടി, സ്ഥലം കിട്ടി. Sam and I walked through the cellar as far as we could and marked the spot where we should dig. Well done. Brabant has found some men in the meantime. He may refuse to go down tunnels, but he does have his uses. Promise them all. I reckon they'll do everything they can to make sure we get out alive. Oh, and while we're on the subject, take this. You've done a lot of good work. You deserve it. Thank you. എന്താ തന്നല്ലോ. പൈസ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ. Now then. Have you come up with a way to get to the legate and persuade him to take us to the Italian court? Legateനെ പിടിക്കാനുള്ള വഴി പ്ലാൻ എന്തായി സെറ്റ് ആയോ? Listen up, all of you. Planning. Done for today, but get plenty of sleep. We'll chase you from your beds early in the morning. Oh, is that really necessary? It is. We'll be riding to Loretz. Cardinal Pozzo goes to bed with the chickens and gets up before the crack of dawn. After the morning prayer, he eats breakfast together with his retinue, and no one is allowed to disturb them. Most regular folks are asleep at that time, so everything should be nice and quiet when you pay him a visit. ഇവളെന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ? ഇവളെ ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. ഇവളെ അവന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക്, അതായത് ആ ലെഗേറ്റ് റോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചങ്ങായി ഉള്ള ആൾക്കാരും തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന അവരുടെ രീതികൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈ വർക്കിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാളുടെ രീതികളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. If we don't persuade him to get us into the Italian court, we're fucked. So don't do anything stupid, right? Should we be prepared for a fight? That shouldn't be necessary. Godwin insisted he'll sort things out peacefully with the Cardinal. But I reckon we'll have to twist his arm a bit. And while Godwin's persuading His Eminence to put on a show with us at the Italian court, the devil, Janosch, Kubienka and Ada will take his retinue away to the devil's den. Hagen and Urso will be waiting for us there to keep them under guard. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അയാളെ ഗോഡ്വിൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ് പെർsuade ചെയ്യുന്നു, അല്ലാണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ കൈ പിടിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് തിരിക്കാം മാക്സിമം. നമ്മളൊരു ഫൈറ്റിനൊന്നും തയ്യാറെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എന്നാണ് സിസ്ക പറയണത്. പിന്നെ അവൻ്റെ കൂട്ടാളികളെ മുഴുവൻ നമ്മളെ ഡെവിൽസ് ഡെന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളവരെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ, അർസോ പിന്നെ വേറൊരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ അവന്മാർ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നിന്നോളും. ആ ചങ്ങായ്മ ഇവൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ ചാടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനെന്ത് വേണ്ട? What exactly am I supposed to do? Like I said, stand beside Godwin looking mean. With a bit of luck, that'll be enough. Exactly. No killing. Is everyone going there? Everyone except Capon, Brabant, Catherine and Rosa. What? Am I just supposed to sit on my ass with the women? At least you'll get your beauty sleep. That's what you wanted, isn't it? That's right. Someone has to keep watch here. But we shouldn't leave this place unwatched. Too fucking right. And don't you worry, Lord Capon. If anyone tries to get inside, Catherine will protect you. Keep your jokes to yourself, Tosspot. You took the words right out of my mouth. Oh, come on. Lighten up a bit, eh? All right. എല്ലാരും കൂടി പോയാൽ ശരിയാവില്ല. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഗോഡ്വിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നാ മതി, ചെറഞ്ഞാ മതി അയാളെ.
Get ready to go to Loretz. I'm ready. പുള്ളിക്കാരനെ എങ്ങനെയും സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ കൂടെ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി. പോയേട്ടാ. Can we go to Loretz now? I reckon it's too late now, eh? We have to leave before the crack of dawn tomorrow, while it's still dark, understand? Okay. വെള്ളമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമുക്ക് നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പുലർച്ച ടൈമിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ടൈം ഞാൻ തരാം. ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളോടൊക്കെ കളിയാ. It's a lovely new day. ആണ്. ആള് താഴ്ത്ത. ഓ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ബ്രെഡ് വിശക്കുണ്ടായിരുന്നു. What about Loretz? Should we go? My words exactly. It's about time. Let's ride. Let's ride out then. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് legate. Buono il pollo, eminenza. ഓ ഇതാണ് legate. Così così, eh? Il cibo da queste parti fa un po' cagare. ഇരിക്കടാ. ഇരി. Ma che diavolo? Come cazzo vi permettete? Eh? Sit the fuck down. ഓ അല്ല പിന്നെ. Nos non... Oh, fuck. അറിയണൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അലക്കിന്റെ കോടുവില്ലേ. Vos non vulnerabo. Nobis est petitio. ഞങ്ങക്ക് ചെറിയൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. Proposal. ആവശ്യമില്ലല്ലോ, പ്രൊപ്പോസൽ അല്ലേ? Ragazio. Can you cut it short? Fuck! Don't interrupt. Latin is tough when you're sober. ചക്ക വാളെടുക്കോ? Andiamo, forza! After them! അതാ അമ്മാരെ വിട്ടൂടാ, അമ്മാരെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. Quick! Quick! Go! ദേ പോണ്. നോ. ആ ഇത്ര പെട്ടെന്നാ? അതെങ്ങനെ അവർ എസ്കേപ്പ് ആയി? ഓക്കെ, 2 വഴിയാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയടത്തുനിന്ന് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് പോയി, അവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോയേക്കാം. മേ ബി അതായിരിക്കും. Spara! Go! Whoa! Go! Spara! Quick! Quick! Whoa! Go! Quick! Go! Go! പ്രാവശ്യം കിട്ടണേ. കമോൺ. കിട്ടി.
ഞാൻ എത്രയോട് റീട്രൈ ചെയ്തെന്നറിയത്. അയ്യോ, കുതിരയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ചാലേ കുതിര അത്രയും പട്ടച്ച് പോവുള്ളൂ, എന്നാലേ അവര് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോർമൽ ഓട്ടത്തിൽ കിട്ടിയില്ല. Then he's surprised. പിടിക്ക് 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 പിടിക്ക്, ആളെ വേണം നമുക്ക്. അയ്യോ, കൊമ്പും വരുന്ന ആള്. ചേട്ടോ, Per amor di Dio, mi lascia in pace. Io sono un uomo di chiesa, capite? Non ho fatto nulla. സൺ ഓഫ് റോമ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ചേട്ടാ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു സഹായം വേണം ചേട്ടൻ്റെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആഡറല്ലേ ഇത്? ആഡറാണ് പോളിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുക. രണ്ടാൾക്കും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടൊരു ഒരു തേങ്ങയും മനസ്സിലാവില്ല. Right, let's see him. Nie chciał zamknąć gęby, to dostał. Nic mu nie jest, lekko otumaniony. അയ്യോ, തലടിച്ച്. No przecież lekko dostał z bańki, no leciutko. ചെറുതായിട്ടും തട്ടിയുള്ളൂ. അവനെ കൊന്ന് തല എന്നതിലിടിച്ച്. No przecież nic mu nie അവൻ വായ അടച്ചില്ല, ഞാൻ അവന്റെ വായ അടപ്പിച്ചിരുന്നു. കണ്ടാ പറഞ്ഞില്ല, ആഡർ തന്നെ. You are going straight to hell for that. Kurwa, do diabła, tylko nie to. That's right, hell! And all those horned demons there will be taking turns with you. You just wait. They're going to be fighting over your Polish arse. Przecież nie chciałem, no! Boże, czemu dałeś mi tak? ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തല്ലാന്ന്. അവൻ വെറുതെ പിടിച്ചൊന്ന് തള്ളി ഒന്ന് ഇട്ടതാ, പക്ഷെ ആള് മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. Strip them before their clothes get even more soaked in blood. You can undress His Eminence here. Me? Why? നിങ്ങളല്ലേ അച്ഛൻ? Because you're the legate now. പറഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിച്ച് അതിലേക്ക് എത്തി. നിങ്ങൾ ഇനി ഇയാളായിട്ട് അഭിനയിക്കണം. നല്ല ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ടോ, പൂരിട്ടോ. ഗോഡ്വിനെ നമ്മൾ ലഗേറ്റ് ആക്കി. Well, that didn't really work out. What are we going to do now? You heard, didn't you? We'll get rid of the bodies. ഇനിയിപ്പോ ലഗേറ്റ് ചതിക്കോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ല. ഗോഡ്വിൻ ചതിക്കില്ല. Fools the church council. It's too late to back out now. Well, maybe it'll be better this way. Yeah. I wasn't sure the legate wouldn't betray us anyway. I trust Godwin a lot more. Sure, I trust him too, but not so much his language skills. ഗോഡ്വിനെ വിശ്വാസം ലേക്കില്ല, അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലാണ് പ്രശ്നം. Our business here is concluded. Are you going back to Ruthard Palace? Aye. We have to wash the clothes, get Godwin into them, and hope we don't all end up on the gallows. We still have some time, so if there's something you need to do elsewhere, feel free. ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ മെയിൻ മിഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ വരാനുണ്ട്. Once we get started. I'm coming with you. Fine, but what I said stands. This is the last chance to tie up loose ends. Are you sure? Approaching crucial point. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിൻ മിഷനാണെന്ന്. I am ready for anything. No reason to waste time. Talk to Ziska about what's next. എനിക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. ആ വാഗണൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചല്ലേ അവിടെ. എന്തിനാന്നറിയാം അത്രയും വാഗണൊക്കെ? അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും സിൽവർ ഉണ്ടാവും അവൻ്റെ അവിടെ. അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പക്ഷെ ഇത്ര അധികം വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും കൂടി മെയിൻ റൂമിലായിരിക്കും ചർച്ച. Oh, wait.
ഈ ഫ്ലോറിലുണ്ട്. Monsignore, mi spiace, but you've got it on back to front. ഗോഡ്വിന് Shit! How the hell can anyone know how it should be? Fuck! Now I'll have to take off. കൊള്ളാം ഗോഡ്വിന്. സിസ്ക ready. Preparations coming along. We're done with the preparations. It's time to get to the task. The plan is simple. We split into 2 groups. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നു. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടില് group, who'll disguise themselves as Italians, gives the sign where to dig. Once we're tunneled in, we'll take care of the entire church council and carry off the silver from the court to Ruthard Palace. Here, we'll load it onto the wagons and get it out of the city as quietly as we can. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ കോയിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റാലിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുക, ആ ചങ്ങായിയുടെ പോലെ. Who will pose as the legate's retinue? Godwin will pose as the cardinal, naturally. Janos Uher will accompany him to the council as his right-hand man. You, Capon, Brabant, and Ada will play the rest of the retinue. നമ്മൾ അവന്റെ സൈന്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Okay, I understand. All right, I understand. Brabant will teach you some Italian. Janos is pretty good at it, but Ada will have to keep his mouth shut. നമ്മൾ അവിടെ കേറിയിട്ട് എങ്ങനെ പരിപാടി എന്താ? First, you get rid of the guards, and then you clear the path for us. Meanwhile, Godwin and Janos will try to buy you as much time as possible. And you have to keep in mind that those 2 buffoons at the council could blow our cover at any time. And at that point, things could get pretty hectic in there. അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡ്സിനൊക്കെ നമ്മളോട് തീർത്തിട്ട് ഇവർക്ക് വഴിയൊരുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈം ഇവരുണ്ടാക്കി തരും, റൈഡബിൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. How will we tunnel through to you from the court? But how will we tunnel through to you from the court? അത് എക്സിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Minting tools lying all over the place. You could do it with a finger up your ass. മൈനിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. And once you get to us, okay, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് what exactly do you intend to do with the church council? We'll just lock them up. Having them at our mercy might be useful if anything turns to shit. അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചർച്ച് കൗൺസിലിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക്. So they'll be all right for a while. And once they get out, they'll have other things to worry about. By then, we'll be over the hills and far away. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോർഡ്സിനെ രക്ഷിക്കണ്ടേ? About rescuing the lords. We didn't. But they're not our main concern. Excuse me? The silver is our main goal at the court. If everything goes well, we'll free the lords. But if we make a mess of it in there, the lords will have to fend for themselves. റോസ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് തന്നെ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിൽവറിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോർഡ്സ് സ്വയം തന്നെ അതിന് ഇതാക്കേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് വാസ് റോസാസ് കണ്ടീഷൻ. Rose has been insisting we rescue her father right from the start. That's the only reason she's helping us. There's already a good chance some of our men will die in there. There doesn't need to be any more deaths. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് മരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. You're cowards. Oh, we're so hot. Come on outside and we can talk it over. Shut up, both of you. I don't want to hear any more about it. I'll go and get ready. Start with Brabant. Maybe you can manage Italian better than Ada. Prepare ചെയ്യാൻ. To leave for Italian or learn basics from നമ്മൾ ഇവന്റെ ആർമി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രബാൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയടോ. Teach me something in Italian. Mon Dieu, this is not something in Italian. I'm trying to convey to you the essence of the Italian tongue in a few sentences. Do you know what kind of a task this is? Herculean, mon ami. Herculean. All right then. I'll try not to offend your linguistic sensibilities too much. But you have to take it seriously. These blockheads are not listening to me at all. To dlatego, że gadasz jak przygłup. It sounds like baby. Mama, pee pee, poo poo. Very well. പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, അവര് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നാണ് അവന്റെ പരാതി. Which you will need as soon as you arrive. Repeat after me. Buonasera, signori. Good evening, gentlemen.
ബോണസിയോ സിനിയോറി. ഇതാണോ പറഞ്ഞത്? സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയില്ല, കേട്ടുള്ളൂ. ബോണസിയ സിനിയോറി. Buonasera, signori. Buonasera, signori. That will do. Eder? Buonasera, signore. Perfect! You meet some Italian. You make him bleed out of ears. Next, you have to know how to say thank you. you. എന്നങ്ങനെ പറയാം. We will say that fairly often. Every time someone opens the door for us or offers us food or drink, molte grazie. Thank you very much. Molte grazie. Molte grazie. Molte grazie. That will do. അയാൾ കൈ തരണം. Molte grazie. If I didn't know, I think you want to eat me. Zamknij ryj, albo odgryzę ci rękę. If you are somewhere where you should not be and you get cold, you will need an explanation. You got lost? For example, scusi, mi sono perso. Excuse me, I'm lost. Excuse me, mi sono perso. Scusi, mi sono parso? No, you are not listening. Once more. Scusi, mi sono perso. Excuse me, I'm lost. Scusi ആണല്ലേ? Okay. Scusi, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. That was very good. Curva. I tried to fuck with him and he prized me instead. What did you say, Janosch? Nothing. Scusi, mi sono perso. That was pretty close. Now let us try something more complicated. Fatta la legge, trovato l'inganno. Every law has a loophole. trovato l'inganno. രണ്ട് കാണോ ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Fatta la legge, trovato l'inganno. Fatta la legge, trovato l'inganno. Parfait. Co to za brednie? Nie nauczę się tego gówna. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. Sounds like goat pissing on a drum. Whatever you say, let us move on. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Either you eat the soup, or you jump out of the window. mangi la minestra. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Very nice. To też jakieś duby smalone. It is an expression. Loosely translated, it means play by the rules or don't play at all. I like it more with the soup. Jam, że jest pola. Nie chcę udawać kogoś innego, zwłaszcza nie Woloszyna. And one more phrase. Say proprio un baccalà. You are a real salted proprio un baccalà. Proprio un baccalà. Say proprio un baccalà. Say proprio un baccalà. Sam jesteś bakalarz, głąbie. Excellent, Janosch. Almost perfect. What does that actually mean? It is another saying, a refined way of mocking someone. I think we are finished. Any more? സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ബേസിക് പഠിച്ചു എന്ന് തീർക്കണ്ട ഒരു മിഷൻ ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കണ്ട. Italian. When you look the part, go and see Godwin. റോസഡയില് ഡ്രസ് ഉണ്ട്, ഇറ്റാലിയൻ ക്ലോത്ത്സ്. ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് മിഷൻ ചെയ്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിങ് അല്ല ഈ ഗെയിം അല്ലെങ്കിലും റിയലിസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇടുള്ളൂ. അല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് എന്റെ കള്ളി പുറത്താവും. കാത്തുവിനൊന്ന് കാണണം. I'm here for the clothes. Rabant said you had a change of clothes for me. Everything is ready in that chest over there. I've tried to patch them up and wash the worst stains out, but you can still tell the fate of their previous owner. That's fine. I don't intend to strut around the courtyard in them. Too bad. You might impress the guards. And maybe I'll get shot between the ribs. True enough. In that case, you better avoid their attention, or hope they're worse shots than me. I'll do my best. താങ്ക് യു. അവള് കുറെ കഴുകി ഉരക്കാനൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷെ എന്നാലും മുഴുവനായിട്ടാണ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഓണറിന്റെ സാധനം എന്താ പറയാ, ഓണറിനെ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കറയും പാടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്.
ഇനി നമ്മൾ പാർട്ടി ചെയ്യുമല്ലേ, നമ്മൾ കാണില്ലായിരിക്കുമല്ലോ. അയ്യോ ഗ്യാതറിങ് പോയി, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഗ്യാതറിങ് ഉണ്ട്. ഈ ജസ്റ്റിലാണുണ്ട് പറഞ്ഞേ. ഡ്രസ്സപ്പ് ഇറ്റാലിയൻ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് അങ്ങോട്ട് പോവും. പ്രിപ്പയർ ടു ലീവ് ഫോർ ദ ഇറ്റാലിയൻ കോർട്ട്. ടോർച്ച് എടുത്ത് വെച്ചില്ല. ലേഡി റോസ ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങൂ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂ. കാർത്തു ടോക്കടോ ടോക്കില്. അതാരേ ഇരിക്കണ. എടോ ഇതിനു മുമ്പ് കുടിക്കണോ? അല്ല, ഗോഡ്വിൻ ആയതുകൊണ്ട് അവന് കുടിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ, അത് വേറെ കാര്യം. This whole business has got me shook up. I'm kitted out like a jester, and my arse is soaked in sweat. And on top of that, I have to pass myself off as an Italian. Such a stupid way to lose the legate. I'd like to wring that Polish idiot's neck. It must be Latin at the council, right? അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇറ്റാലിയൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. Latin at the meeting, right? Aye, but as you heard, I'm not very good at it while sober. അവൻ ലാറ്റിൻ സംസാരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കും, പക്ഷെ അതിന് അവന് പറയണമെങ്കിൽ അവർ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം, എന്നാലും അവന് ശരിയാവുള്ളൂ. How's the Italian going? A bit better now. Brabant taught me some, but I'll need booze to help me get through the rest. Janos Uher could help you. He's entertaining even when he's not talking. Him? If I know him, he'll be gorging himself until we haul him off, along with the silver. Or until someone kills him. Can we leave now? Can we leave now? Oh well. It's time. Wow. Lead on, Your Eminence. Godwin, from now on, only speak Italian. Got it? Remember? നമ്മൾ ഗോഡ്വിനായിട്ടാ കളിക്കുന്നത്. Nice and dignified, no sudden moves, and be nice to people. I'm sure the local merchants wouldn't mind if such a rare visitor bought something from them. Okay. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർമി. ഞാൻ ഗോഡ്വിനും പള്ളിയിലച്ഛൻ. നിക്കണക്ക് ഈ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോഴേ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് വല്ലതൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാരൊന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതിൽ നിൽക്കണം. ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായി? ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും. കരിസ്മക്ക് 20ക്ക് വയ്യ. പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള സഡൻ ആക്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും പാടില്ല, വളരെ ജെന്റിലായിട്ട് പോകണമെന്ന്. എന്തായാലും ഇത് അടുത്ത മിഷനാണ്, ദ ഇറ്റാലിയൻ ജോബ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കരുത് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.